In this video, Learn and Speak Tamil number 58, we are going to see how to use or, and both. These are very simple conjunctions, but it's very important to use them correctly to sound very authentic. Let's see them all now. Now let us move on to the examples. This one or that one. This is an answer, it's not a question. This one or that one. இது இல்ல அது. இது இல்ல means or. அது. இது இல்ல அது. This one or that one. This is a question now. This one or that one. You're asking this one or that one. இதா இல்ல அதா. இதா இல்ல அதா. Now let us see how to use and. This one and that one. Idon, adon. So that's the sound now. Idon, adon. This one and that one. Idon, adon. This one and that one, if you're asking a question, then it's idon, adoma. Idon, adon. Idon, adon is this one and that one. Aduma, this one and that one also, you're asking a question. This one and that one. Idon, aduma. Both this and that. Ido, ado, rendo. Ido, ado, rendo means this and that. Both this and that. Ido, ado. Rendo. Rendo means two, and it also has like yes, both of it. Both the two of them. Ido, ado, rendo. Both this and that. If you're asking that as a question, then ido, ado, renduma. Ido, ado, renduma. Now let us see some phrases. This one or that one. I'll take either one of it. This one or that one. I'll take either one of it. இது இல்ல அது. இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். Let's imagine we are choosing between this cone ice and that cone ice cream. இது இல்ல அது. இது இல்ல அது. This one or that one. இதில் means in this, among this. ஏதாவது ஒன்று, either one of it. எடுத்துக்கிறேன், I shall take. So it means this one or that one. I'll take either one of it. இது இல்ல அது. இதில் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன். Do you want a white shirt or a black shirt? வெள்ளை சட்டை வேணுமா இல்லை கருப்பு சட்டை வேணுமா? வெள்ளை சட்டை வேணுமா இல்லை கருப்பு சட்டை வேணுமா? வெள்ளை சட்டை வேணுமா means you want a white shirt. இல்லை, or you can also say இல்லனா means otherwise. கருப்பு சட்டை வேணுமா? You want the black shirt? You want the white shirt or you want the black shirt? வெள்ளை சட்டை வேணுமா இல்லை கருப்பு சட்டை வேணுமா? வெள்ளை சட்டை வேணுமா இல்லனா கருப்பு சட்டை வேணுமா? I want tomato chutney or coconut chutney. எனக்கு தக்காளி சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி வேணும். எனக்கு தக்காளி சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி வேணும். தக்காளி chutney, that's the one on the top, that's orange red in color, and coconut chutney is the one next to it, that's white in color. You'll find that just if you want to go to the restaurant and want to make it out, this is it. எனக்கு தக்காளி சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி வேணும். எனக்கு means for me, தக்காளி சட்னி இல்லை or இல்லனா otherwise தேங்காய் சட்னி வேணும். Tomato chutney or coconut chutney, I want either one of it. தக்காளி சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி ரெண்டத்தில் ஏதாவது ஒன்று வேணும்.
தக்காளி சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி ரெண்டத்தில் மீன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டூ ரெண்டத்தில் ஏதாவது ஒன்று எனி ஒன் ஆஃப் இட் வேணும் ஐ வாண்ட். தக்காளி சட்னி இல்லை தேங்காய் சட்னி ரெண்டத்தில் ஏதாவது ஒன்று வேணும். Do I get bus or share auto here? இங்கே பஸ் ஷேர் ஆட்டோ ஏதாவது கிடைக்கும். இங்கே பஸ் ஷேர் ஆட்டோ ஏதாவது கிடைக்கும். We are seeing another variation here. That is, there's sometimes you can omit the or part. That is, illa, you can leave it, provided the other part of the sentence explains that. In this case, it is any of that is available. So here, bus, share auto, any of that is available. You can say that in English also. You don't have to always say here bus or share auto, any of that is available. You can say here bus, share auto, any of that is available. So it's just the intonation that matters. And that exists in Tamil as well. In this case, we can use inge bus, share auto, ஏதாவது கிடைக்கும். இங்கே பஸ் ஷேர் ஆட்டோ ஏதாவது கிடைக்கும். Share auto is nothing that it's an auto rickshaw, like you say tuk-tuk in some of the countries. That's something you see on the left. Share auto means because in some of the congested cities nowadays, the transport system has changed a little bit where you can pay just for the distance. There will be few people sitting with you. In this case, in the share auto, there can be another 2 or 3 people sitting with you, and you pay only for the distance that you travel. It could be 10 rupees or 20 rupees for 3-4 kilometers or 2 kilometers, and then it get down. You don't have to really pay for the full distance. Sunday ஆரம்பிச்சது the quarrel, the one who started the fight or the quarrel. நீயா இல்ல நானா? Was it you or I? நீயா இல்ல நானா? Sunday ஆரம்பிச்சது the quarrel, the one who started the fight or the quarrel. நீயா இல்ல நானா? Was it you or I? நீயா இல்ல நானா? Who do you like of the two? Your father or your mother? அப்பா அம்மா. That's father, mother. ரெண்டு பேர்ல among the two. See, if you're talking about two persons, we say ரெண்டு பேர்ல among the two people, among the two persons. யாரு உனக்கு பிடிக்கும்? Who do you like? ரெண்டு பேர்ல. That is something you have to bear in mind. ரெண்டு பேர்ல among the two people. அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர்ல உனக்கு யார் பிடிக்கும்? அம்மா அப்பா ரெண்டு பேர்ல உனக்கு யார் பிடிக்கும்? Father and mother. Among the two persons, for you, who do you like? He or he. You decide one of them yourself. He or him, that's also how we say in English. So just imagine someone is giving you a proposal to choose between these two person, giving a father giving to the daughter to choose among these two boys, and then he or he, இவரா அவரா ரெண்டு பேர்ல யாருன்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ. இவரா அவரா ரெண்டு பேர்ல யாருன்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ. In Tamil language, just to give a little contrast and to avoid confusion, we have the habit of saying this one or that one. Similarly, we say this person or that person. Even if you're talking about two people, two person, we always say this one or that one, this person or that person. So similarly here it is ivara avara. We are talking about this person or that person. ரெண்டு பேர்ல among the two persons யாருன்னு who it is going to be நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ. நீயே, you yourself, முடிவு பண்ணிக்கோ, decide that for yourself. இவரா அவரா ரெண்டு பேர்ல யாருன்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ. இவரா அவரா ரெண்டு பேர்ல யாருன்னு நீயே முடிவு பண்ணிக்கோ.
If you don't like him as well as him, what could be done? இவரும் பிடிக்கல அவரும் பிடிக்கல என்ன செய்ய முடியும்? இவரும் பிடிக்கல அவரும் பிடிக்கலனா, that na is the equivalent of if. If you don't like him or as well as him, what could be done? இவரும் பிடிக்கல அவரும் பிடிக்கலனா என்ன செய்ய முடியும்? இவரும் பிடிக்கல அவரும் பிடிக்கலனா என்ன தான் செய்ய முடியும்? That என்ன தான், that is like what at all, what really can be done. That's kind of a little more stress there. It shows a bit of a frustration. என்ன தான், what at all can be done. என்ன தான் செய்ய முடியும்? இவரும் பிடிக்கல அவரும் பிடிக்கலனா என்ன தான் செய்ய முடியும்? Murugan and Vasanthi has gone to a movie. Murugano, Vasantiyo. When you are talking about two persons, we say Murugan no Vasantiyo. ரெண்டு பேரும், both the persons, சினிமா போய் இருக்காங்க. They've gone to movie. முருகனோ வசந்தியும், முருகன் and வசந்தி ரெண்டு பேரும், both of them, சினிமா போய் இருக்காங்க. They've gone to cinema. They've gone to a movie. முருகனோ வசந்தியும் ரெண்டு பேரும் சினிமா போயிருக்காங்க. இது அந்த ரெண்டு மூணுமே எடுத்துக்கலாம். That is this one and that those two. So now it comes to a total of 3. We could take the 3 of them. This one, those two, we could take the 3 of them. இது அந்த ரெண்டு மூணுமே எடுத்துக்கலாம். This one, those two, we could take the 3 of them. இது அந்த ரெண்டு மூணுமே எடுத்துக்கலாம். இது அந்த ரெண்டு மூணுமே எடுத்துக்கலாம். எனக்கும் அதுக்கும் ரெண்டு பேருக்கும் கொஞ்சம் சரி வர மாட்டுது. Between me and her, the two of us, it's not a bit okay. Here it implies that either you're not getting very well to each other, or you have problem with something that both of you feel the same about it. எனக்கும் அதுக்கும், among me and her, ரெண்டு பேருக்கும், for both of us, சரி வர மாட்டுது. It is not okay. See, this is a very abstract sentence. It can be constructed even in English, or I think in any language. You have to understand that to the context. So depending on the context, this can mean few things. In this case, it could be they are talking about something, or they're talking about themselves, or they're talking about another person or another idea. எனக்கும் அதுக்கும், among me and her, for both of us, ரெண்டு பேருக்கும் சரி வர மாட்டுது. It's not okay. It's not feeling okay. It's not getting okay. We're not getting by okay. Just anything. I'll be making many more videos for you to learn. So if you have any suggestions or questions, please let me know. If you like the video, please subscribe and like. All the best with your Tamil learning. Vanakkam, Varthakkal.